indies. Ainda há, claro. Mas tipo, cada vez há menos porque os jogos indies já começam a receber financiamento dos estúdios grandes. Que pronto, tira um pouco. Sendo a indie e fica só os Double A games. Mais perto de indie assim. O Balatro, por exemplo, ganhou como melhor jogo indie, mas o Balatro foi financiado pela Nintendo. E a Nintendo tem muito dinheiro. Ou seja, pronto. You have obtained the requested number of ribs. Deliver them to Berignar at Black Brush Station. Mas pronto. Mas não sei porque bateu-me a saudade dos vídeos antigos do antes. E eu estava a ver, poxa, o tempo passa. Às vezes passa bem devagar, mas ao mesmo tempo há momentos que passa depressa. Estava a ver um vídeo que ele fez, que eu estava na casa dos youtubers, 8 anos. Fiquei. A casa de youtubers já foi quase há 8 anos. Pronto, foi há 8 anos. A casa dos youtubers, tens de admitir que foi algo muito. Mas bons. Morangos com açúcar bons. Sim. Sim. É um pouco como estes morangos com açúcar também bateram. Sim. Mas os morangos com açúcar antigos eram bons sequer. Porque eu vejo escrito. Porque estes morangos com açúcar, desculpa, mas são. Eu por acaso ultimamente tenho estado a rever assim alguns episódios à toa dos morangos com o Ruben Branco. É pá, ali posso dizer que eu estou a trabalhar e começo a rir. Ruben Branco é um grande cromo. Aquela do ai, estou pendurado. Vai sempre despedido. É por isto que eu sou o gordo. É por isso que eu estou o gordo sentado no sofá. Nunca, alguém me convida para subir uma montanha, digo, fico no sofá, porque eu no sofá nunca digo, ai, estou pendurado. O Ruben Branco é um ganda, mas um ganda crão. E o Ruben Branco, por acaso, é bacana, porque apesar de que ele já faz vídeos também há algum tempo, agora a carreira dele subiu, mas bué. E eu diria que é bem graças ao Ant, se não fosse o Ant. Porque o Ant é que começou a reagir aos vídeos dele por causa de morangos com açúcar e isso atraiu umas bué. Ele já tinha seguidores, claro, mas tipo, isso atraiu bué, mas bué de gente. Ele vai acabar os morangos, mas ele é stand-up comedian, ele anda para fazer espetáculos e publicar espetáculos no YouTube. Sim, mas ele já era antes de ser moda. Ele por acaso ele teve uma lá no meio dos resumos dos morangos. Assim, para quem não sabe, eu fiz parte do wrestling, como podem ver aqui. E eu mostro assim, para quem não sabe, eu fui do wrestling, como vocês podem ver. Dá para ver que aquela treta era tudo ensinado. Se vocês olham para o wrestling dos Estados Unidos, John Cena, The Rocks, todos assim. Aqui tem um gordo de Cascais. Mas e tens o Diogo Batáguas, mas o Diogo Batáguas já também é daqueles que é stand-up. O Diogo Batáguas é considerado stand-up comedian.
Eu não sei se é stand-up comedian, porque normalmente stand-up comedians normalmente é uma ou duas pessoas. O Diogo Batáguas hoje em dia, se calhar no início era, mas agora que. Ah, sim. Mas agora, por exemplo, eu não sei se o que ele é, continua a ser comediante, mas é o estilo de comediante. Eu não diria que é stand-up comedian. É. A mana baba-se. Aquilo a mana mete quando acaba de esfregar. Aquilo começa a escorrer pela boca abaixo. I told her so, I told her. What the hell is that incompetent little runt doing anyway? A rare as orders like this may be, we should always be keeping her big ribs on hand. Well, I'll be damned. Guess the girl found a way after all. Thanks for the help, Venturer. Don't quite understand it myself, but them fellas straight said to do it the old way, even though we could be using shards to refine silver faster and cheaper. Well, it ain't my guilt, so if that's how they want it, just goes to show that a thaumaturgist guild has more money than it knows what to do with. God's what I wouldn't do to have that kind of problem. Agora comecei a ler o Uzumaki, o manga de terror. Aquilo tem de admitir que aquilo é, é o que eu sempre disse, eu não consigo sentir medo a ler. Talvez se tivesse uma boa adaptação, porque o Uzumaki teve uma adaptação ano passado, só que é péssimo, tipo, a animação é horrível. Tipo, o primeiro episódio tem uma animação incrível, mas depois ficou horrível. Porque, tipo, eles enganaram o público inteiro. Eles lançaram trailers com grandes animações, mas quem fez a animação dos trailers e quem animou o primeiro episódio desistiram a meio e foi outro estúdio animar o resto do anime. Ou seja, o público foi completamente enganado. E eu vi cenas da animação, a animação é horrível. Por isso eu decidi, olha, quando eles anunciaram que ia ver o anime, eu fui, olha, vou ver o anime. E depois assim saiu o primeiro episódio e eu assim, olha, estou a ouvir falar bem, se calhar vou esperar que acabe e depois vejo de seguida. Só que depois vejo, fomos todos enganados com o Uzumaki anime e eu fiquei, por amor de Deus, o que é que aconteceu agora? Abro e vejo a animação horrível. Mas é tipo, a animação parecia que eu estava a ver um anime dos anos 80 com low budget. Estava muito mal. Os personagens andavam a parecer Minecraft. Era mesmo, parecia tipo daqueles vídeos que aqueles animadores de YouTube fazem. Tipo, uma coisa é ser um animador de YouTube. Tipo, é normal, mas supostamente és um estúdio profissional de animação. Uma série da HBO. A HBO é que financiou a série. Ou seja, tu não tens desculpa, tu só foste preguiçoso. Por isso eu decidi, olha, vou ler o manga. E está bacana, mas não sei se irias gostar muito, porque o Junji Ito, o criador, ele tem bué de outros mangas, mas o Sumaki e os outros mangas dele é mais... A ideia é muito boa, a história não é. Mas tipo, os desenhos bué da macabros, os bichos que ele cria são realmente algo nunca antes visto. Literalmente a cena do Uzumaki, as pessoas são obcecadas pelos espirais e os monstros são espirais de formas esquisitas. Tu não vês isso em lado nenhum. O problema é que a história em si não é melhor, não é o ponto forte. Eu estou a ler tipo os personagens, eu não me estou a importar muito com o que acontece com os personagens. Eu estou tipo, eu quero saber como é que que coisas esquisitas vão acontecer aos personagens, porque realmente tens ali cenas que são tipo, mas em termos de história é muito fraquinho. Mas por isso eu não sei se irias gostar. Irias admitir que é algo único, mas não irias gostar. Sim, não é muito. Yeah. Apesar de que ele agora fez um que é tipo do Drácula. É uma versão do Drácula.
Na, Espirais é só esta história. Ele tem outras histórias. Esta é que é a mais conhecida dele. É que o vendeu ao mundo. É o que fez a carreira dele fazer. E depois a partir daí ele só lançou loucura. Eu tipo, eu uma vez na FNAC vi uma coleção tipo dos, dos painéis mais macabros dele. E tipo, estive a fazer, tem ali com cada bicho, com cada ideia que tu tipo ficas. E por cima o criador ele é bem puto na vida real. Ele é bem de fofinho. Mas depois é tipo, fizeram bem que assim, ele na vida real. Tanto fofinho, ele até tipo em entrevistas, sabes aquelas videoinhas que os japoneses têm? Ele usa bem, tipo, em entrevistas, mas depois vês a arte dele. Tu ficas. Aquele homem está a acumular muita coisa. Aquele homem deve estar a acumular muita coisa. A atual. Hoje comi Kit Kat japonês porque uma foi ao lado de escritório, foi de férias ao Japão e ela trouxe Kit Kats japoneses, sabe a mesma coisa. Mas Kit Kat japonês. Sim, ela diz que agora para o ano vai para a China. Sim. Pois. The Zed is desperately seeking someone to recover stolen coffers of gemstones. Pois. You there, help me! A mischief of Kakane stole all the... What? Our cargo. The thieving rats love anything that sparkles, and they've made off with several coffers precious gemstones. The overseer will flame me alive if he finds out. I beg you, help me get the gemstones back. The king can fly to the left to the southwest. Follow the tracks and you're bound to find them. E acho que já pensei o que eu vou ler a seguir ao Uzumaki. Vai ser o resto do Haikyuu, porque eu não vou esperar 3 anos para o próximo filme do Haikyuu. Por isso mais vale ver o resto da história no manga. Eu estou à espera que o vilão de Saga acabe o manga. Eu quero ver o fim. Mas eu não quero tipo esperar mês a mês para ler um capítulo que só tem 10 páginas. Por isso eu estou à espera que ele acabe. E pelo que eu sei na história é que ele está potente. O Ainer e o XIV estão inimigos. Que é interessante. Quero ver porquê. E por acaso eu tenho curiosidade para ver como vai acabar. Só que é o que eu digo, este último arco do Villain Saga eu não estou a gostar assim muito. Porque acho bastante previsível. Porque não é bem culpa do criador, tipo. Mas era óbvio que o que ia acontecer quando o Thorfinn chegasse a Villain. Os índios iam causar problemas. Ia haver problemas com os índios. Isso era óbvio. Mas eu acho que a história tipo. Eu acho que se acabasse a ser. Eu digo isso, por um lado, tem cenas bacanas. Tens a cena da Helga, acho que é Helga, que ela se chama a perdoá-lo. Eu acho essa cena sensacional. Sim, essa cena acho muito boa. Ela a chegar ali, o Thorfinn Night Forgive viu a cara dele. Essa cena é muito boa. Só que tem outras cenas que não me bateu lá muito bem. Mas o arco anterior, com o Ned, o Floppy, e tens de admitir que aquilo foi bom. Eu estou à espera que a mapa anime aquilo, eu quero ver aquilo em animação. Eles já confirmaram que vão, só que não estão a prometer quanto, porque eles estão com bem de cenas. A mapa hoje em dia é o estúdio de anime com mais animes a serem produzidos ao mesmo tempo. Porque toda a gente quer que a mapa anime as suas cenas.
E tudo foi por causa do Attack on Titan. Depois foi o Jujutsu Kaisen. E agora, depois foi Banana Fish, depois foi aquilo, depois foi aquilo. Agora, mapa mais tudo. Agora, se é uma anime. E assim, o que não é mapa animado não vai ser bom. O Juninho está um pouco assim. Por isso é que eu digo, o professor tem que ser animado pela mapa. Aí é que seria. O Vagabundo, eu aceito que porque os criadores do Arcane querem animar o Vagabundo. E imagino, ia ser. Em termos de história, eles não vão mudar. Adaptações de manga normalmente são bastante fiéis, não muda muito. Há casos que mudam, mas normalmente esses casos são maus. Vamos ver. Também o estúdio do Arcane é bom a animar. E as músicas que eles sempre conseguem arranjar para as cenas. Tipo, é uma cena que eu por acaso fiquei com muito coisa, que é o Vagabundo dentro do estúdio do Arcane vai ter músicas, vai ter uma banda sonora muito boa. E o Vagabundo é uma história que parece ter uma banda sonora muito boa. O problema é que eu acho que a luta faz parte, é a história do Vagabundo. A mensagem do Vagabundo é a luta. Por isso eu acho que sim, é a cena. Eu acho que adaptares o Vagabundo sem fazeres todas as lutas cá no manga não ia bater da mesma maneira. Eu acho que eles, por exemplo, têm de fazer, por exemplo, uma das maiores lutas do Vagabundo, que é o Miyamoto Musashi, ele lutar contra 70 pessoas. É isso em animação. Ia ser sensacional. Eu quando estava a ler essa luta, eu estava tipo, eu era pique. O pique é tipo, é potência, é a melhor coisa. Eu estava a ler e estava tipo, isto é estupidamente bom. Ele a lutar contra os 70 homens, a níveis de storytelling, tipo os pensamentos dele durante a luta, as cenas, a forma como a luta é apresentada, eu realmente estava tipo, what the fuck, isto é muito bom. Por isso eu espero que quando um dia decidirem animar o Vagabundo, que consigam fazer o Vagabundo muito bem. We'll see. Mas acho que essa daqui é muitos anitos. Agora o estúdio do Arcane vai estar a fazer a próxima série do League of Legends. E o estúdio do Arcane tipo, ainda não negociou com o criador do Vagabundo. Porque eles dizem que gostavam de animar. Só que o problema é o criador do Vagabundo não quer pensar no Vagabundo. Porque teve um bloqueio mental tão grande que falar do Vagabundo o deixa desconfortável. Por isso eu não sei até que ponto é que ele vai aceitar uma adaptação. O que é uma grande pena. Porque o Vagabundo, se fosse animado. Porque vamos pensar, o Villain Saga está animado. Ainda não está completo, mas está animado. O Berserk está animado mais ou menos, porque eles só animam o início da história e o resto vai ler o manga. Eu entendo, o Berserk é lixado. De todos é o mais lixado, porque o que é que acontece ao adaptar-se o Berserk? O Twitter vai-te destruir. Principalmente para as cenas que venham depois. Ninguém vai querer ver uma mulher a ser violada por um cavalo. Isso vai causar muita polémica. O Vagabundo acho que não tem muitos perigos em ser adaptado. O Vagabundo é violento, sim, mas tipo, não é estupidamente violento. Para mim a cena mais violenta do Vagabundo é uma cena em que o Miyamoto, lembras daquele gajo da lança?
ele derrota esse gajo dela, se ele tipo consegue não confiá-lo. Ele assim, yeah, I win, e agarra no pau e espanca até o matar. Essa tipo para mim é a cena mais violenta porque é bué gráfico como eles fazem no manga. Por isso eu por acaso pergunto-me como se eles animarem como é que fariam essa cena. Porque os animes censuram sempre uma parte. Os animes têm de sempre censurar alguma coisa porque se mostrarem tudo correm riscos de vai-te embora daqui, mas é. Por isso vamos ver como é que vai ser. You're back. Please tell me you've retrieved the gemstones. Bless you thrice over, adventurer. Thanks to you, my hide will remain intact. It's hard to believe that the Gurkhan used to be honest merchants. Some of them even lived in Hulda. But then the beastmen were banished from the city, and the Gurkhan lost their livelihood. Some turned to thieving and other petty crimes to survive. It's a sad tale, but sadder still that most of citizens couldn't care less. Way down in a hole, Suzumeda wishes to share with you a most amazing rumor. The altruistic adventurer. I was hoping we'd bump into each other. Why? Because the most fascinating piece of news recently reached my ears and I'm eager to share it. May I? Rumor has it that there is a vast untapped vein of ore beneath the ruins of Sildi. But that is not all inconceivably. The concern appears to be entirely ignorant of its existence. And even as we speak, a young upstart, a self-made merchant from Stone's Throw of all places, is moving to claim it. The fellow's name is Wystan, and he is a very, very ambitious young man. Not only does he intend to secure exclusive excavation rights, but they say his master plan is to use his new fortune to curry favor with the Sacrarium. Of course, that thaumaturges only consider the opinions of the most wealthy when drafting the laws of Hulda. If you would have your voice heard, you must be prepared to pay a sultan's ransom. One voice which is inevitably heard belongs to Lord Loloritu. He has long lavished guilt upon the thaumaturges, and some claim that he devises new laws and with the express intention of running his competitors while protecting his own interests. Suffice it to say, if Wystan thinks he can compete with the likes of the Syndicate, he's in for a rude awakening, but that eventually may yet be a little way off. For the present, he is moving ahead with his plans and assembling a team to survey the site. I'm told he's at the Coffer and Coffin right now, recruiting able-bodied adventurers to escort his prospectors. Rorin said you were looking for work. Mayhap you should meet Wystan and volunteer for his expedition? Rumor has it that Wystan, a merchant living in Stone's is recruiting able-bodied adventurers to protect his term of prospectors. Speak to him at the Coffer and Coffin and volunteers. Mas, por exemplo, o Uzumaki, eu a ler, eu reparo, se calhar é um daqueles que só fica bem em manga e não adaptado. Mas nós dizemos sempre isso, que quando se lê o manga tu vês e tipo, se calhar a anime não iria funcionar, e depois tu vês e fica, até funciona. Alguns, claro. Eu gostaria que depois os vagabundos e isso fosse adaptados. E um dia eu sinto que o vagabundo vai pelo menos ter uma animaçãozita. Se vai ser boa, aí já estás a pedir demasiado. Outros que eu adoraria que tivesse uma adaptação, mas eu acho que já é a causa perdida, já se está à espera de demasiado tempo por uma adaptação, é agora esqueci-me do título. 20th Century Boys. 20th Century Boys acho que nunca vai ter uma, infelizmente.
Come to join. Sorry, but you're too late. Some breastplates looking for extra coin volunteered and the team's already en route to the ruins. But look, I know it's not easy to find work these days. If you're interested, there's something else you can do for me. There are these children outside, little ones from Stone's Throw. I look after them when I've time to spare, and so they've taken to following me around even when I tell them not to. But what out with overseeing the search for the vein, I barely have a chance to visit the AV at the moment, much less entertain younglings. Can you give them these ginger cookies and convince them to go home for me? While Iceland does not require additional escorts for the expedition, he would appreciate your assistance in convincing a group of children from Stone's Throw to stop waiting for him and return home. Offer Iceland's cookies to the children and persuade them to leave. I ain't going nowhere, mister. I'm too hungry to move. Besides, so you'll have to carry me. A cookie? Well, if Weston really wants me to go home, then all right. But I want you next time. But Weston always plays with us. Why won't he come out and play? Oh, a ginger cookie. I better save some for my brother. I know. I'll go home and eat with him. Weston's kind to us. I like him. This is for me. I want to eat it, but then again I don't, because they need to be gone. Tell Weston thanks and tell him I'm sorry for getting in the way. I like playing with Easton. He makes sure no one bullies us. Weston's worried about us? Oh, I don't want to make him worried. I'm a good girl, so I'll go home. Your kind words and crumbling cookies are enough to satisfy the children. Let Weston know that the situation has been resolved. Thank you, adventurer. I only wish I could do more. Stone's Throw is no place for a child. Not that my childhood was much happier. Never had enough food to go around nor work to earn it. But no shortage of contact from the great and the good. I remember thinking things could only get better. Yet now, after the calamity and everything else, for us refugees to be forced to live outside the gates like bloody beastmen is a disgrace. They say with enough money you can change the laws here, so I'm going to make a fortune and do just that. I'll buy the excavation rights and start my own mining business. Then I'll give my fellow refugees the work their air crying out for and pay them fairly. The mining companies have profited from our suffering for too long, but in their hubris they've grown complacent, presenting us with a golden opportunity. And we will take it, adventurer. We will reclaim our dignity and we fit our place within those walls. We found her. We found the vein. Wyson, you must come and see. Already? Amazing. We'll leave at once. You should join me, my friend. Come and bear witness to history in the making. Even as Weston is telling you about his ambitious plans for the future, one of the breastplates from the expedition party bursts into the bar and declares that they have made a promising discovery. Wasting no time, Weston resolves to go and see for himself and invites you to join him at the site. Let's go.
the first to see it. Pulse, son, a vein of war in the middle of a ruined bloody city? That's damn idiot. What did you think was gonna happen? That you'd strike it rich and get cozy with the order while the masses of Ulda looked on? No one crosses the syndicate. The syndicate? Finally sunk in, has it? Well, look at this. Not all your friends have deserted. Yeah, it seems. Lucky boy. Now you won't have to die alone. Oh, mournful voice of creation, grant ye this humble stone a soul that it might wake to life. Who's that spouting gibberish? Show yourself. Isn't part of the plan. Bloody hell, does this Lord Elite mean to kill us too? You are strong, but are you strong enough to withstand this? Impossible. Never has the column been so utterly beaten. That the column could be vanquished. That man is no ordinary adventurer. Damn, seems I've missed all the fun. I see you don't need any help this time. Mami, a que horas é que achas melhor eu acordar amanhã? Posso tomar quando chegar? Aí 1h30, tenho que estar lá às 2. Só para meter aqui já o alarme. Voltas lá para as 11 e qualquer coisa. Estou aí. Não pode ser ao meio-dia, porque senão depois não tens fome. Depois. Às 11h30. Já vais tentar que às 3 da manhã? Isso. Vamos sair às 3 da manhã. Já isso. Exatamente. Alright. I would compose a ballad in your honor, but I fear no words would do you justice. The songstress of Hulda herself could not rival your beauty. Oh, stop it. I have oft heard it said that a blossom's beauty can move a man to love and long, but I never truly believed it until I met you two desert roses. I hear they attacked another caravan. Aye, and business is suffering for it. Bloody Almaja. What's stirring them up, do you reckon?
Another raid, and I'll wager that caravan was carrying crystals, much like the last. If they truly mean to summon a primal, we must act quickly. Are you coming, love? You won't keep a girl waiting, would you? Perish the thought. So tell me, where is the marvel of a city might you lovely ladies be staying? At this rate, grain will soon be more precious than gold. A result of the uncommonly bad harvests, to be sure. And we have you to thank for them, do we not? Aye, this weakening of the etheric flow must surely be linked to Dalamud's descent. And of course to the primals. Fine mess, but we must not lose hope. Louis will know what to do. We need only trust in his judgment. Truly, a marvel of Charlayan ingenuity. It's as if I could reach out and touch the ether. Time to focus, no more gallivanting about like before. The Scions are counting on you. Have faith, just have faith, you can do this. This disturbance is recent. The Sultan tree? Maybe Pashan will know of something. Looks like they gave you quite a thrashing. Can you walk? It's me. I was too late. A person of interest has already quit the scene. The general? Very well, I shall be there. Anan. My colleagues went to great lengths to provide me with the means to detect etheric disturbances, but every time I find one, you seem to be in the middle of it. I'm starting to wonder if it might not be simpler just to follow you around. Sadly, I have business elsewhere. Tread softly, my friend. The carefully laid trap you dismantled was clearly stationed by Lord Lolorito. I heard the blades mention him as they fled. Believe me when I tell you that he is not the man to be trifled with. The Sultana's enemies grow bolder by the day, and I suspect they have the support of outside forces. Thank you. If you hadn't come along, those bastards would surely have slaughtered us all. I would speak with you further, but it isn't safe for us to linger here. Find me at the coffer and coffin later. Until then, stay safe. I shall accompany Waston and his men. They need protection, and I need more information. Ah, but where are my manners? I have yet to properly introduce myself. I am Tancred, a humble scholar serving the flow of ether in Tanalan. It is an honor and a privilege to make your acquaintance. I hope when next we meet it is under more auspicious circumstances. Farewell. Ah, wait a moment. It occurs to me that we may have... Never mind. Fare thee well.
Your confrontation with the breastplates is interrupted by a mysterious masked mage who unleashes a clay column upon you. In a chaotic battle that ensues, you somehow slay the ravaging construct moments before Tancred arrives. Pardon. Tancred's presence triggers more strange visions which you are unable to explain. Though your soul cries out for answers, this is neither the time nor the place. Speak with Eiston, who has returned to the coffer and coffin. To see it. You are my friend. I'm we go there. Bless you, my friend. You risked your life to save ours. Betrayed by my own guards. Cause I was a fool to trust those men. Oloritu owns the goddamn breastplates. I should have questioned their motives from the start. Even so, I could hardly have predicted that the wealthiest man in Hulda would want me dead for the heinous crime of seeking to change the law. I'm just a merchant, for God's sake. The ruthless bastard. And what of that monstrosity? Those were his own men. Beggars belief. Well, that's it. I'm finished. If I stay in Hulda any longer, I'm as good as dead. My associates, my friends, gods, even the children may not be safe if I don't disappear. And you, gods damn it. If Lolorito learns of your involvement, he'll be next. I'll speak with the others and make sure your part in this stays secret. Beyond that, I don't know what to suggest. Maybe you should seek the counsel of Mrs. Momodi. She's helped countless adventurers in her time. Perhaps she'll know what to do. Go quickly now, my friend. Lolorito's spy eyes may be watching. Weston now understands that he has been marked for death by Lord Olorito. The ore vein, the breastplates, and the golem will all appear to have been part of the trap. The merchant promises to do his utmost to hide your involvement, but he also suggests you seek the counsel of Mrs. Modi at the quicksand in case Lolorito's spies are already aware of your actions. Settle down, Joseph. You've got nothing to worry about. No one seems to know you were at the ruins. Weston, on the other hand, is now a pariah, about as welcome around here as a rabbit wolf, poor bugger. Suffice to say, the boy risked the wrath of the wrong man. Lord Lororito, chairman of the East Aldenad Trading Company, generous contributor to the Order of Naltal, and member of the Syndicate. Didn't get where he is by leaving loose ends, that one. Which is why he ain't above killing his own men. Hells, even if those blades knew what was coming, it's not like they could refuse to do their benefactor's bidding. Don't let this color your view of Hulda, Joseph. It's true that there are some here who ain't afraid to crack a few skulls if it gets them what they want, but most of us are decent folk just trying to make ends meet. You know, a lot of people would call you a damn fool for risking your life to save a marked man. But I believe you did a good thing, Joseph, and for that you have my respect. Listen, you've been through a lot lately. Why don't you rest a spell?
I'll have the boys at the Hourglass set you up with a room, my treat. Just have a word with Otopa Potopa whenever you feel like staying. And when you've got your appetite for adventuring back, consider taking on a guild Evo too. We've a lot of requests from locals looking to hire adventurers for various jobs. It'd be good way for you to earn yourself some extra guild. Ace can tell you more about how the system works, so go and speak with him if you're interested. Who does most wanting? O que eu vou receber? First Sword Miller requires your immediate assistance with a dangerous matter. You look well, Joseph. I hope you are ready for your next task, because I require your immediate assistance. There have been several violent murders recently, the victims of which were all Huron men. Based on the multiple spear wounds found upon the bodies of the deceased, we believe that Lancers are responsible for the crimes. Not only are these murders a blight upon our city, I fear it is only a matter of time before one of our own is targeted. I have just received reports of foreign Lancers calling about in Stone's Throw. Considering the circumstances, I find it likely that these are our culprits. We cannot abide any more murders. Go to Stone Throw outside the gate of Nald and speak with any you find in the area. With luck, we may find these Lancers before they strike again. A band of Lancers has been slaying Huron men bearing swords. Miller bids you to go to Stone Throw and investigate reports of suspicious foreigners in the area. Eu acho que não é o carregador. É o teu telemóvel mesmo. Esse carregador não é recente, não é velho. O telemóvel por isso tem mais chance do telemóvel ser o problema do que ser o carregador. Don't kill me, please. I'm not the one you want. Arriving at Stone's Throw, you are ambushed by two discreet freelancers, but succeeded in vanquishing them both. Speak with the Atlas Gladiator and ascertain that he is unharmed. Thank you. They appeared out of nowhere, asked me if I was Aldi's at spear point. I said no, but they attacked me anyway. What did I do to deserve this?
learned that the freelancers were searching for a man named Aldis, returned to Mill and informed her of the Lancers' demise. So they were indeed the murderers we sought. But what brought the squid freelancers all the way from the Black Shroud? Why were they a murdering Huron and manly sorts? First sword. What is it? Lancers first sword, a gang of them hiding in the tunnels of the Black Brush station. It seems we're not rid of them yet. Joseph, you might as well finish what you started. Go to the central tunnel line and dispatch the last of these freelancers. Bruce, accompany Joseph. See that he doesn't die. Well, I can keep the bloke from getting skewered, but I'll patch him up best I can. Joseph, defend Bruce. He knows powerful healing magics, but he cannot apply them unless you keep all the enemies occupied. Make sure you command their full attention at all times. I am counting on you to keep those bastards away from me. Watch me back, and I'll watch yours. You have your orders, gladiators. Send these freelancers to the 7th gate. Before you can celebrate your victory, a fellow gladiator named Bruce bursts into the guild and reports that the remaining freelancers are hiding in the tunnels south of Black Brush Station. Mila bids you and Bruce make a foray into the tunnel and deal with the remaining